kifo kino tusaba Allah wekisa akkirize obujjumbize bw'abakyala mu semina eno. Darasa enemaze emyaka mingi twatandikira Makerere naye yali yakonanga eberamu abakyala nga 10 we bali abangi 12 ne tusenguka ne tudda wano naye Allah n'atusobozesa okubeera nga numbers alhamdulillah zakyukako. Erinnya nze Hadija Mariam Nyanzi, ndi mukyala muzadde, ndi mukyala mufumbo era mbutufe ibadde bimbuzizza mbadde mukaana ibadde bya buzadde era baby mudduseeko buddusi kati of course yakaweze emyezi 7 mulekayo ko shortly but it is not my wish. I'm a counselor. I'm the founder and CEO of PAM Professional Counselors, a Muslim-based counseling firm. I'm an author of a new book called Revitalize Your Marriage, The Happy Couple Marriage Guide. That book is a click away from on Amazon. Osobola okukeberako ku Amazon. Ekitabo kyaffe ekyo gye kiri. We authored it with my hubby. So temubeere nga mwine ebibanyigiriza twabawandikidde ekitabo out of experience from the various retreats we've been making throughout the almost 8 years of retreats, more than 14 years of counseling. So being a teacher, there is a lot of experience in that book. So you can just click on Amazon, get yourself a copy. Don't ask me for hard copies. You can get them on your doorstep. Bajja kakuletera paka ku mulyango ewo aba Amazon kasita mukiriziganya ku bisale. Kati nakizuula nti mbutufu ebintu ebimu ebitusumbuwa biri self-made and we need to address them. Not until you get to know where the challenge is, that's when you can overcome it. Tomala kuzuula buzibu we buli noga kannerwaneko nkole ki kino nkivuunuke. So nendowooza nti omusomo guno oba oli awo ng'abakyala tusobola okugugabanira wamu ne tubeera nga tukola ki tufunamu ekyokuyiga nsonga lwaki twalonda omusomo ogwo. Omusomo ogwo tugenda okutunuulira omuzungu ekigambo kinenemuuko naye bano waliwo abasomesa b'olulimi bajja kituvuunira. It is self-sabotage. Ekigambo ekyo nga tokinga okivuddeko mu luzungu lwakyo self-sabotage. It is on zembeera abantu ze tweterawo ng'abantu ne ziyimirira mu makubo g'okutambula kwaffe oba g'obuwanguzi waffe. They are self-destructing behaviors. You become your own enemy. Weerwana wekka. Okwerwana. You become your own problem. Ofuuka kizibu kyo. Oba ani yasoma ano ku Luganda? What is this? Being your own problem. Nga gwe kizibu kyo. You have an intra-war inside you. You know olutalo lw'olwana munda mu ggwe naye nga tokola ki? It could be either intentional, consciously or unconsciously. Oyinza okubeera nga weerwana ng'oluusi okigenderera ng'oluusi tokikola ki? Ng'oluusi tokifaako, but it happens. Nani nje obadde nakyotwongerako? Kozi tetukuba mu ngalo. So, that is the thing. Ayati gye tugenda okukozesa mu musomo gwaffe guno abali okumpi ne Qur'ani zammwe tubeere ate kinkoze bulungi omusomoseka Kasozi gwasomesezza nti it rhymes with what? Tugenda kosa aya eri mu Surat Ar-Ra'd aya ya 11 makati gaayo nga enatera okukola ki okuggwako aya gye tugenda okubeera nga tukozesa. Allah watugambira nti Inna Allah la yughayyiru a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aya genda okubeera nga tugaidinga in this discussion. Nti Allah atugamba nti tagenda kukyusa conditions zaffe, tagenda kukyusa mbeera z'abantu bonna. Not until those people bo bennyini basalawo okukola ki? Okwebeereramu. Paka nga ffe abantu tusazeewo intentional okukola ki? Implying if you are self-sabotaging, gwe mwennyini olina okusalawo leero to stop those habits that become hurdles in your way. Nti bwe tusalawo okweteera emisanvu mu makubo gaffe,
kitulemesa oluusi okufuna success mu bintu ebyenjawulo. It could be in relationships or marriage, it could be in business, ng'oli mukozi wa kisoboka okuba enkolagana n'abantu abakwetoolodde ng'enneeyisaayo gye weeteerawo gwe mwennyini yekuleetera okuba omulabe wo eri ate abakoze eki. Hello? Am I communicating? Bitegerekeka. So briefly, tugenda kutunula what signs shows that you are self-sabotaging. Bubonere kikolabira nti oba oli awo neekuba obulipo, oba oli awo ndi mulabe wange. I'm my own enemy, ndi mulabe wange, nze mwennyini nze kizibu kyange. Tugenda kutunula ku bubonero. Inshallah, tugenda kumentioninga bintu bingi nnyo. I will just give a few things. Then we are going to look at why do we self-sabotage. Lwaki abantu beetera emisanvu mu makubo g'obuwanguzi bwabwe nga bo bennyini bye bakyekolera nga tekivaawo wabweru. We are going to look at why we self-sabotage. How to overcome self-sabotage. We may not reach there. Inshallah. Why do we self-sabotage? Ekyo tugenda kitunda. So kati awo we tuli tugenda kutunula ebyo ebintu ebiri basic bisatu. Definition tugimaze. Tufena tugitegedde. We are the same pace. Being your own enemy. Oba engaging in self-destructive behaviors. Okwenyigira mu bikolwa gwe mwennyini ng'ogenderedde oba togenderedde omanyi tomanyi naye ng'ate bya bulabe gye tuli. Kati ebintu ebyo oluusi tuli tutuuka ku level ebiyita mental toxicity nti obutwa mu ndowooza zaffe nga gwe mwennyini gw'obwekoze eki gw'obweterawo. So mu kibonero ki kwe tulabira nti abantu beetera emisanvu mu kkubo? Akabonero namba emu kwe kubeera nti omuntu obeera awo ng'ebbanga lyo lyonna ebintu bye wandikoze osigala buli ssaawa obyongerayo. Nenda kusoma ku Qur'ani ku makya naye njagisoma ku dhuhuri akaninde ku dhuha njagisoma ku magalibi olunaku ne lukola ki? You are procrastinating buli ssaawa buli budde obeera ekintu. All the time you are not ready to do that thing at that very time. Ekiseera ekyo kyennyini w'oteekeddwa okukola ekintu ekyo tokikoze wabula buli ssaawa okikola ki? Okiwa obudde nti njakikola enkya luli. These young girls for him at school bamugamba Musiramu tufunoonya omusajja nawe nkyalina obudde mulirekawo ku 26 around 27 nja kuba mukola ki? Akatale k'abawala akali hot kali between 18 to 25. Those are the hottest years for a woman to get married. Of course, even after that, chibeerawo. Because we have the self-sabotaging behavior. Nti omwala asigala kanneewemu obudde nina okukola ku ssente ate omanyi ebyabasajja bitawaanya n'okiwa obudde emyaka negikola ki? Negigenderera. So that is procrastination. Then the other thing is perfectionism. Omuntu okweteeka mu level eyawaggulu naye ng'ekyamazima tosobola gikola ki? Kugituuka. Omuntu oba mutegedde kyenjogedde? You put a bar so high oteekawo ogamba nogamba nti tugeze ngenda kukola kibuuzo. Should I an exam? Njagala kukola 10 ku kinnaakyo oba ngenda kukola company. Naye njagala nkole company nga nina trailer 10 nga nina basi 3 ng'ofiisi zange ziri gindi n'okola ebintu nga 20 ebirina okubeera in place before you make a company. Kubanga you want to be a perfectionist. Naye nga mu bulamu obwa bulijjo there is nothing like perfectionism. Fena tukkiriza nti mu bulamu obwa bulijjo kuba olw'okuba Allah yatonda nga tuli bakendevu tetuli ba malayika tetusobola kubeera kwa 100 what? There is nothing like perfectionism. When wogamba nti nze am a perfectionist otulimba because you are not an angel. You are not what? An angel. Kati abantu oluusi tweterawo baazi eziri so high nga leero tusobola zituukako ne kitulemesa okubeera nga tukola ki? Tugenda mu maaso. Omuntu ne bamugamba nti lwaki otandika business? Njagala nsooke nfune obukadde 10. Naye kati nawe ngamba okutandika business emitwalo 5 gitandika business. Njagala nfune obukadde bumeka? Naye kati nga wolowoolezaamu wanafuna obukadde 10. Yesu ayinza okumala okudda. Are we there? Because you put the bar so high. Kati ne kikulemesa okutambula emyaka gyonna oyagala kola business naye totandika because you want the best. Fena ebirungi tubyagala. Naye things move in stages. Obulamu butambulira mitendera.
Are we there? Tulabye abantu manyi nga batandika batembeyi nga balina amaduuka amaki. One of the biggest story in my homeland, in my waffe Masaka, ye hotel gye bayita Brevard Hotel. Brevard Hotel omwami nannyini waayo bamuyitanga, is it Sulaiman Osula? Yatandika mutembeyi. That is the history we knew. Yatandika muki? We yatandikira okuzimba hotel Allah amala amutwale kati omukyala agibeeremu for these years. Yatandika muki? What is far? When I was a teacher, natandika obutembeyi. Nga nsuubula obutambala ne muteka mu handbag kange. Netesa ne doosi classes zange zikoma saa 7. After lunch, I'm out of school. Ngenze kola ki? But from my small handbag, ensawo yatandika okukola ki? Netandika n'okumenya. Ate awo ne nnyingira ekibuga mu masa. I'm just showing you that life begins in what? Singa nalowooza nti nina kutandikira mu dduuka ddene ng'ate capital simu ino oba oli awo sandikoze eki? Today my experience in business begins from being a what? Naye buli weweeterawo ba ennene okufuna ebintu, you end up failing. Omukyala n'alinda okufuna omusajja ng'ali 100%. Oba omusajja n'alinda okufuna omukyala ng'ali 100%. Ekitaliiyo n'omusanga omusajja nga n'emyaka 4 nga tawasanga kubanga akyanoonya omukyala ali what? What is perfectionism? Holding self to impossible standards. Weeterawo level etali ki? Tulina n'obulwadde bwendaba ku mulembe gwaffe guno. Abaana baffe be tutwala, and by the way reason for this topic, bamaama twebeereremu as early as possible. Tuleme kusabotaginga bulamu bw'abaana baffe. Hello? Nina omukyala gwe nabadde mpuliriza n'agamba nti as of now alina emyaka 7. Yazaalibwa mu gy'ataano. Kati nti ng'agamba nti mu myaka gy'ataano abazadde tebakkirizibwanga ku praisinga baana baabwe oba kubawaana oba kubalabako kirungi ne bakikola ki? Ne bakibagamba. So one day agenda ku ssomero towards around Easter season ne bacompeting oba byali mizannyo. N'asinga, bwe yasinga ne bamuwa tray y'amagi. Amagi ku mwana omuto it is something so huge. Okitegeera? Bwe bamuwa tray y'amagi n'agitwala eka nga ku ssomero buli omu amukoze eki? Praises ali eri mubire. Addeyo wa mukwano gwe mami amukole ki? Mami tiyamulabawo. Nga n'ekyamagi it is not a big what? Why didn't mommy do it? Because mami yagamba nti bwana amugamba nti well done, beautiful biki. Ayinza okukikinana n'alowooza waaki? Ogwo omulembe mukkirize gwakomamu ebyo ebiseera. It is not our children now. Si gwe mulembe gw'abaana baffe. In fact omwana waasi wana okujja nakutya ne mami gwe lwaki tutuwaanako? Okitegeera? Nakikugamba tonyiiga tomukuba luyi eby'abaana baffe ate byawufu ku ffe. So, but then ekyo nkimaliriza. The other point is thinking negative always. Omuntu okubeera ng'ebbanga lyo lyonna weerabako bibi. Wenyooma, weeraba nga tosaanidde, gwe mwennyini weemalamu amaanyi, n'endowooza egamba nti bandoga. Munnaye nze manyi kirabika nina ndoga. Omanyi kati senga wange, omanyi kati my stepmother, omanyi nazaala wange. You know all the time gwe bakola ki? Kati buli bw'obeera n'ebirowoozo ebbanga lyonna nga biri negative bibi, nga bibi, you are self-sabotaging. Gwe mwennyini weetera emisanvu mu ki? Era gwe mwennyini gwe weetaddeko olukomera olukuziyiza okuprogressinga to move forward. Kubanga weerabira mu kifaananyi, buli saawa weeraba tosobola. Buli saawa weeraba tosaanidde. Actually you reach a level of fearing success. Noga naye kati nzaani. Kati nzaani ayinza okuvuga Prado naye mazima. Kati nzaani ayinza. Kati ffe waffe, amanyi waffe tetusoma. Kati nze ataasoma nyinza kubaaki. Osulawa. Abatasomanga bakoze byamagero mu nsi muno. Kati gwe weenyoome, in the end gwe ogenda kikola ki? So whenever you think negatively, manya bumanya nti neteredde emisanvu luddawa. Bameka abaakulyako mu kyalo, nenyumiriza nnyo kubanga nakulya mu kyalo. Bameka abaakulyako mu kyalo. Mwena muli b'e Kampala. Nga mwesiimye abaakulya mu kyalo mashallah. Mu kyalo eyo abantu balina, there is a way they sabotage. Balina ebintu byabwe bye baakwata. Nti emmese bw'esala bw'ati nga badde mu safaali olw'olugendo luki? Omukyala bw'asanga mukyala munne ng'abadde alina gy'agenda olw'olugendo luki?
she's already having negative thoughts. Definitely, n'obusiraamu bukisomesa nti era in the end abantu abo Allah abagondezeeyo entegeera yaabwe ne bakola ki? Era olina abeera nga agamba muneze mmese bwesala muneze olunaku luba lufu olw'okuba endowooza ye yonna yagikoze ki? Yagitaddeko ekyo in the end era kyakola ki? Kubanga bw'obola when they are teaching mindfulness bakulaga nti Allah naye mwennyini mu Qur'an atugamba if you are to believe have firm belief nti weema nakoze nkakasa Allah agenda kukola ki? Kumpa beera n'obukakafu mu kukkiriza ku nti Allah gy'ali ajja kumpa ABCDE. Naye buli bw'obeera nga olina shakka olina okubuusabuusa era results zibeera ki? People do big things nga tulowooza babikola because they have a lot of money naye nga tebaba na ssente but because of the firm belief. Are we there? So buli bw'obeera nga olina negative thoughts ebiseera bingi weeterawo amakubo agakulemesa okufuna oba okwachivinga by'oba weeteeseteese okufuna. The other thing is defensiveness. Abantu okubeera nga ebbanga lyonna weteekako olukomera. Tugeze olina ekisobi gye wakoze omuntu aba ajja bw'ati ngambe okugikunenya oba okukugambako nga wataddewo daggaadi. Okitegeera? Take an example of when we are partners. Omwami alina kyakuvunaana. Omwami alina kyakola ki? Oba tonnakitegeera. Some of us. Oba wataddewo dde ekkubo erimuziyiza okujja gy'oli. Ng'omulaganze wano don't go beyond. Does it make sense? Kankube akafaananyi akalala. Rewind when you were young girls while dating, and for those of you who are still dating. Fahim, are you dating? Wabivaamu those young girls. So rewind that season, Rewind that season. What onaba nawe rewinding anga you are dating now. Omuvuka nakugamba nti tumitinge kusije ku Cafe Javas. Tunamala okusala dhuhuri inshallah tusalyawo dhuhuri oba around musanvu kitundu tubeere nga tukola ki? So all of a sudden notukawo mu budde nosale swala notula mu butebe wali oba natumaneka jiso oba nolina mu kanyoba meka musanvu kitundu munana nana kitundu mwenda kitundu takola ki? Notandika okubuuka enswa notandika okulowooza biki na biki olumulengera bwat noteeka mu ggi erumba. Okitegeera? Agenda okutuukako ng'ebigambo by'osesese omugamba nosooka omugamba nti naye gwe you don't respect me now look the time I've spent here. Noyagala oluzungu nawe olukola ki? Tomuwadde kadde kumukola ki? Kumuwuliriza. After all akoze ki? Atuuse. Wait and listen. Kiki ekimutuuseeko? Oba afunye kajjaamu oba ku mulimu yadde afuluma bosi n'amukola ki? N'opika n'omusomera ebigambo nga bimeka? Olowooza omuvubuka oyo bw'ataba mugumiikiriza ayinza okuwasa? Ayinza okutwala? Okugyawo ng'olina ebyenkizo byakwagalako? Otherwise agamba Mungu nga ndaze kino alhamdulillah sikiddamu. You've self-sabotaged. Gwe mwennyini weeteredde emisanvu mu ki? Even that's how we lose marriage. Gwe okimanyi nti percentage nnene y'abafumbo abaayawukana olwaleero baagala kuddayo mu bufumbo bwabwe? Do you know that? Ng'abafumbo bangi baayawukana naye ng'olwaleero baagala at least omusajja oyo abawa omukisa bakole ki? Bamendinge. But when it is too late. Wamumanyiira ne oba mwemanyiira n'atambulamu kati namba yagiteekamu omulala kati otugamba ki? Are we there? Because you are self-sabotaging. Gwe mwennyini gwe weeterawo ki? Emisanvu mu kkubo lyo n'omwagalwawo and therefore obufumbo n'obukola ki? N'obwettira. So defensiveness omuntu okulooza nti ebbanga lyonna olina okubeera nga gw'oli ku guard. Buli saa bagenda okugamba ekintu nga wategesedde ebyokuwoza 150 biri ku list, you know? Tolinategeera naki bagenda kugamba nga weetegese ngenda muddamu kino na kino na kino. You are self-sabotaging. And maybe there one I can end with or two. One is trust issues. Kino kibeerawo right from childhood. Okuva nga tuzadde abaana. When you relate today, psychology today n'abaana baffe
trust issues. Osobola okukaaba amaziga. Abazaalako nga mukola. No? Abazaalako nga mukola ki? My firstborn, I was a teacher. Time netuuka ng'omwana nga atandise okutambula. Omwana wange yatambula wa myezi 9. Myezi 9 kampi bwe kati nga kaduka emisinde ketala. Kati nga nsomesanga buli saa ngenda kusomera nkomawo n'empapula mu kiveerezo okumakinga, you know, you'd make beginning of term, mid term, end of term. Naye wallahi ebintu ebyo byantamya obusomesa. Though I was a good teacher. Beginning of term, mid term, end of term, ina streams nga 6. Obeera mu kugolesa wa mmeka? Ne chimpitirako ng'omuntu nga bulina kumbeera mu kumakinga mubanja emyezi 2, 1, 3, bulina kutolika maona ka sweet eri mwana. By the way, wenze we natandikira obutembeyi. Awo natandikira ki? Omwana wange kubanga she was my first born nga ebiroto bye nnina njagala nkomewo ango mu kifuba nga musawo muri mu kaddole. Abanaye ba first born era twesiimye alhamdulillah. Buli kirungi tukifuna. I worked so hard into omwana wange buli kimwana akikola ki? Ekyantamya obusomesa kubeera nga lusaa nkomawo na biki. Where is my point? Abaana abo nga tubazadde. Take an example, Allah akugeredde toyina amabeere ng'omwana baby. Oba omwana omuyonsezaako myezi 3 live ekoze eki? Ozeeyo luddawa. Omwana ono atandika boto. Boto agitandika n'omuntu stranger. That is your helper, whoever she may be. Waliwo omuntu nga wampisa mbi nga wattima. Omwana n'amuwa ekyokya. At 3 what? First and foremost, bote ekaluba tegonda nga bbeere. Era omwana abayonka mubamanyi bayonka baweweeta amabeere bagasuna bakola biki. There is a feeling gyatandika okufuna etategeerekeka. Bote ekaluba ate agikwatako temperature yayo eri so high ne ku lulimi olwedde yakoze eki. Watunula bwati n'amuwa boto nno nga naye enfaanana gy'afaanana. That's when our children lose trust, as all as that. So then the trust issues nezitandikira ku stage ey'obuto paka eno gye tuli. Nti gwe omwami ne bwakusanga naga Mariam njagala kuwasa mugaba nno andabyeko kinnonza. Bonna tunatula mbwe nti ngamba naye kati ono kiki kyanneegombyeko alyoka ansimbeko emmotoka mbwe ayagala kumpasa. You have trust what? Allah ne bwakusobozesa omwami ono n'akuwasa. Mwana wattu because of the earliest challenge eri ku bbeere gye wafuna where you lost trust osigala nakyo. We are looking at self-sabotage. You are sabotaging how? Omusajja tugeze aluddeyo. Akomyewo kiro. N'okookinga ku gate. Byogenda omubuuza wajja akoze eki? Najja n'akaveera n'ozira okukamukwatirako. Kubanga wanyiize nnyo akoze eki. Ulinaku akomawo ssaawa 2 kati ssaawa 5. N'omuvuma ebigambo. Waba wantondo n'asula mu garage. Kankwanjulire Albayan Quran Memorization Center eyiganga. Albayan Quran Memorization Center somero ly'abawala n'abalenzi lyaniriza ab'ekisulo n'abava waka. Lya nasale ne primary okuva ku P1 paka ku P7. Tusomesa abaana okuva ku myaka 4 n'okudda waggulu. Lisambisa amagulu 2. Lisomesa eddiini n'ebyensi. Ate nga abaana bonna tubakwasisa Kurani ku mwoyo. Tulina ne center number ku Albayan Quran Memorization Center. Ebyokwerinda by'abaana biri gulugulu. Tulina CCTV kamera ku ssomero ezituyambako okumontalinga entambula y'abaana. Essomero lyaffe lirina ekikomera ekitangira abaana okumala gatayaaya. Tusangibwa Iganga, Kaliro Road, ku Masjidi Jamia, ewa Sheikh Uthman Shabani Ngobi. Tufunire ku 070 12 11 21 ne 070 45 36 91 oba 072 nkaaga 710. Leto omwana wo ku Albayan Quran Memorization Center. Togenda kwejjusa. Albayan Quran Memorization Center. Quran is my behavior. Ban TV, connecting Africa to the world. Your trust issues are causing sabotage to someone, to yourself, and in the end you are losing. Mutegedde ekifaananyi.
nti oluusi trust issues ziva luddawa buli ajja gy'oli omwekengera even having business partners noga naye bwe neegatta ne Nannungi tukole ekyuma ky'engoye Nannungi tanzibe naye olowooza ssente zange oyo olowooza oyo mukazi alina amazima toyina muntu mu bulamu bwo gwe weesiga. You are sabotaging because you are not going to progress because we don't live in a vacuum. Tetuwangalira mu bbanga ffeka. We don't live on an island. Tuwangala nachi? Yes, Nannungi ayinza okukuba. Go on to Fatima, go on to Sarah, go on to some other person. Bonna tebajja kukola ki? Kukuba. Bwe nali nkola obutembeeyi ng'abakyala bamanyi okukuba. Kwegombako obukaya 6 nasasulako 3 n'obanyiza emyezi. Actually ate kino kintamisa obutembeeyi. I was not sabotaging, but I don't mind in Chabukola somehow, somewhere. So, trust issues nazo zileta chi. Maybe the last thing the last sign you can tell you are sabotaging is the psychologists call it stonewalling. Ngabo uli ekigambo stonewalling. Kwe kubeera nga gwe wateekawo embeera towuliriza tebakugambako toyagala kumanya tebakunenya gwe wakola ki wamalayo bakama abo bakugambako ogwo omulimu ng'ogukola ki ng'oguvaako omwami waba yakugambyeko ng'obufumbo obukola ki ng'olamuza visa wateekawo embeera nti gwe teriyo kukukola ki nga bw'ogamba nti nateekawo ekisenge kati lowooza amwali emabega w'ekisenge kino omumanyi n'ali emabega w'ekisenge amanyife abali eno eyo embeera gitwale mu kifaananyi bwe kityo nti gwe weeterawo ejjigi toyagala kola ki kati mu nsi yaawo omuntu wogenda okubeera nga togambibwako oluusi n'amagezi ge bakuwadde ngwena okusomozaako badde oyitamu ne gakugumya n'ogamba okay I can move on naye gwe wasalawo toyagala kumanya toyagala kola ki oluusi ne kikubeerera nti tosobola genda mu maaso kubanga olowooza nti gwokola ki gw'omanyi. Now let's look into the causes. Tumaze sayinze biki ebireetera abantu okubeera nti betera emisanvu mu makubo buli bubadde bubonero. Those were what? Can we do a simple exercise? Ano n'abasiraamu tutera nnyo bikola tulowooza bya kikafiiri naye tukakolemu katono. Zibiriza mu mutima gwo zibiriza weebuuza ekibuuzo bikolwa ki byenkola ebiteeka byenneetera emisanvu mu makubo gange. Is it the right question? Biki byenkola nga bibeera misanvu mu kkubo lyange erya byonna by'olowoozaako bwekuba waka kubona ssanyu na mwami wo kubeera nga tolekana na baana bo business and all that. What are those things that you do that sabotage you? Sooka obirowoozeeko. Think about them. List one or two, name them. My challenge is ABCD. After thinking of that challenge, real. Meditation. Think of how you can overcome that issue. Oyinza kukijjawo otya? Ekyo ekikufuukidde omuziziko mu kkubo lyo ery'obuwanguzi in all ways, oba lya busuubuzi oba lya kumpangaalayo ne baliraanwa abo, you know, some of us with our enemies, with our neighbors it is war, some of us with our own husbands it is war, some of us with our own children it is war, the in-laws bonna balowoozeeko biki ebintu ki by'olowooza ggwe by'okola ebikusabotaging ebikuleetera okwetera emisanvu mu kkubo. And think of the ways how you can. And after thinking of the ways of overcoming, think of the outcomes. Biki by'oyinza okufuna ng'obadde olwanye ekyo ekikusabotaginga n'okikola ki? N'okijjawo. Okitegedde. The other thing is difficult childhood. Okulira mu mbeera embi ng'omwana. Many people grow up in broken families, dysfunctional families. Tukulira mu maka nga obutabanguko bungi. Think of the children of the late Rebecca Cheptegei. Think of those children. Bagenda kukula batya?
nga balowooza obulumi kitaabwe waba yali kitaabwe bwe yayisa ku ki okufa omuliro ogwo n'abengeya nga taata yakikoze eki. Lowooza abaana abo we bagenda okukula obulamu bwabwe bwonna. Abaana basobola n'okurivenginga mu nsi mu myaka egirikola ki baba nga tebayambiddwa. Okitegeera? So difficult childhood growing up mu bisoomooza. Maama yagenda ali ku kyeye Japan. When we were having the teenagers seminar on 7th September, ninga abasinga mwesabalaba nga mutuwa abaana. Bameka bayita abaana mu teenagers seminar. Mwina muli bato, temwina ba teenagers. Wow, you are beautiful, eh? I remember I met Nanunji. Abaana batugamba ebigambo nga biruma ng'ekigambo kuluma bw'okiwulira. Era the afternoon session nze nagihandling and among the oba yali parent, was she a parent? Nanunji. Was that later parent? Omukyala yajjira mu audience nali manyi abadde muzadde. She's working in some big hospital. N'agamba afternoon session me mbadde sobola gihandlinga. Olw'ebigambo abaana bye baakola ki? Naye mwana omu yabuuza n'agamba nti mutugambe twagale bazadde baffe. Naye nze sikkiriziganya nammwe kye mwogedde. Nze bazadde bange bansulawo nga n'emyaka 5. Kati nina 14. Sibalabangako mbadde na ssenga wange obulamu bwange ki? Kati muŋŋamba ki? We are talking of difficult childhood. Okukulira mu bulamu obwaki? Omwana omulala alabika yali muwala. Yagamba taata wange awuliriza nnyo ssenga wange. Naye nkola course nene, I think it is a PCB, PCM something. Wakati mweno season nga ali muwe course ye ndoza ali mu senior 5. Ssenga ayagala bamukole ki? Agenda afumbe ettooke. And she was among the best. Gwolooza oyo mwana abaera asoma, abeera asoma. Kuba okusoma akwagala, nene waliyo ebimukola ki? So difficult childhood bimu kubiretera abantu okulya mu bulamu obwa self sabotage. Nti ebbanga ly'omuntu obulamu bwe bwonna abeera nga yeetera emisanvu mu ki? Bino bye tubeera n'abaana ng'omwana otosobola mugambako nti beautiful, you are smart, thank you dear, ng'olowooza okumugamba kijja mu kikinaza ng'abaami batatera bawaana nga mukoze akaviiri kubanga balowooza mujja kikinala. Nammwe mba mubikola ku baana bammwe. They will grow up self sabotaging. Bajja kula nga beetera emisanvu mu makubo kuba balowooza tebakoze eki? Tebasaanidde. You know it that most of us we find it hard for people to tell us, Sarah, you are smart. How many of you respond thank you with happiness? Hello? Ndowooza mulabye. Fahima naye ajjukidde. Emikono egi. Emikono emeka. Abantu bangi tusanga obuzibu. People to affirm us. Omuntu okujja nakugamba wow, you look beautiful, you look smart. N'okiwulira nawe okyambadde nga you really feel, you know. Ogenda n'ogamba naye oba nkiina. Kati kino ekigoye naye ddala lwaki aŋŋamba mbu I look smart. Mutegeera kye mbagamba? That is self-sabotage. Lwaki? Kubanga gye twakulira tebaabitugamba. Embeera yabeeranga ya kibooko. Oli wa ssengaawo, simanyi oli ku mukakitaawo, bakakitaawo ababisigamba mwemba bakakitaamu abalungi. Naye ŋŋamba abaki? Abantu abo be tuwangaana nabo nga tukula naye nga they are like our enemies. Ebyo bibaddewo mu myaka giri. Our time we should change for the good of our children. Kubanga ensi weegenda awo abaana baffe be tuzadde ssaawa zino ne be banaazaala level ki ndala. So abaana be bakulira mu mbeera eri traumatic. Abaana balina ebiwundu bye bayitamu nga abaana be mbagambye ebbaluwa baziwandika omugugu bwe guti ntya n'okubira abazadde amasimu because abaana baatulaga nti balina load gye beetisse abazadde gye batamanyi tebali agenda gibatikula. Tugeze n'ogamba nti njagala kuddayo kusoma. Njagala kuddayo kola ki? Ate neweegamba naye school fees namugjawa. Naye buno obwongo bukyasobola okusoma buno obuzaddeko buno. Buno obwongo bw'abaana buno tebusobola kusoma. N'olwana n'ebyo ebintu bibiri emyaka emirala emeka? You are sabotaging. You are doing what?
Ng'abantu babuuza nti naye kakasa Mariam alina degree mwana atunga tukuwakanira. Because all the time you are sabotaging, you cannot tell whether you went to school or not. Having two conflicting ideas. You want to begin a business, naye omaindi omudala kugamba olina okusooka okufuna obukadde bumeka 100. Obukadde bumeka obulala bumeka? Kati you end up nga tolina kyokoze eki kubanga olina endowooza ez'enjawulo naye nga zikola ki? Ze conflict. So ngate human beings, we don't want to conflict ourselves. So agala tukola ekintu straight ne kikola ki? Kati kitegeeza oba olina kubeera nga weebeereramu. Then the other thing is one of the why do we self-sabotage? One of the causes is difficult relationships. Ekyo kinene mukko. Abali myaka gy'okwanibwa nga bakyabakwana awo waliwo olusozi lunene. If the first person disappointed you, olaba kati nga gwe leero kyalinayo essuubi lyonna. Buli ajja omulabira mbali abakudisappointinga. Abali genuine bonna balabiraawo nga olina ka screening k'okozesa. Bonna n'oba screening nga n'obateeka wali ogenda okwetolanga emyaka gikoze ki? Nti bye wayitamu olowooza era nakati by'ogenda okola ki? Okuyitamu. Then the other thing is, okay, on difficult relationships, kuliko chetuyita insecure attachment. Engeri gye tukwataganamu ffe, engeri y'omuntu gye ukwataganamu naawe mwennyini ekuleetera okubeera nga buli kimu okikola ki? Okisamba, okiteerawo ejjiji kuba toyagala kibeere nga kikola. Maybe when we get time, one time, inshallah, we shall look at attachment styles. Then the other thing is familiarity. Omuntu okulooza nti gwe buli kimu okikola ki? Okimanyi, buli kimu okitegeera nnyo, oli ku level yaki? Familiarity, okulooza nti gwe buli kimu okikola ki? It's like people who are so much in public speaking. Bwe mumuyita ajja abasomese. Because mind ye mugamba she's familiar with speaking to the public, tategeka. Because me I always do seminars. Oyita bamaseeka bajje bakole ki? N'omuwa topic gy'oyagala asomese n'omuwulira n'ebiki by'oyagala musoma. Abayizza okusoma bye banaakola ki? Bye banaafuna. Agenda okuva ku podium nga bye bamugambye asomese tekuliiko n'eki? Lwaki? His familiar. Amanyi abimanyi era abitegeeranye. There is no need to prepare. As a teacher, we don't go in class without preparing. We prepare and even rehearse. Bye tunaasomesa ki? Amasomero agamu ne mugitekozi bagita batyanjira biti. Not syllabus. Scheme, thank you. Abamu ne scheme osooka gitwala wa dosi n'agitunulamu. Kati ffe tugana tulowooza nze mbimanyi nnyo. Nze naawe ze tebabiŋŋamba, nze njogera mu bantu buli lunaku. So you are familiar. In the end you blunder. N'okola ensobi ki? Because olowooza byonna obikola ki? Ng'olowooza omusisi wa piraawo buli lunaku temulimu lwakaayo omunnyu. Mutemulimu le gutawooma. Lwaki guba teguwooma ng'ate bunaku gwe mulimo gwe. So ekyo nakyo kituleetera okubeera nti it causes sabotage. Then the other thing, self-sabotage is a form of self-protection. Nti abantu batya nnyo ku ebibakosa. Kati obutagenda mu binaamukosa kabitemera amakubo ng'obudde bukyali ki? Kabiziyize bireme mukola ki? Because someone is fearing to be hurt. Bamukosaako yagwako mu kinnya kati ekisingako obulungi kakole ki? Kaziize buli kkubo lyonna eriza omuleetera okubeera nti akola ki? Alemererwa okubeera nti akosebwa. In the end, n'emikisa emirungi ne gikola ki? There is something that happened to me one time. One of my mentors told me, never fail to show up. Never do what? I learned it. One time, one day, omukyala yankubira essimu nga njagala one of the TV stations ennene. It was a Wednesday and Peter ku TV tomorrow on Thursday. Wano waliwo abaddira embogo. Abawala b'embogo abo balina akamanzi tobayita bakusaaga. So, omukyala wa TV eno ne mugamba, mukwano, thank you for the opportunity. Naye, nga it's short notice.
Manjagala nongamba on Monday, Mariam, I want you to come to TV on Thursday, such that I prepare myself, because I don't take things for granted. 2, empewo kintu kirala nnyo. Era nze mubimu ku bintu ebinkeepingire mabega nti annyo empewo. Zitukoleza ensobi kizireeta n'amalala. When I told the lady that statement, ye yanyiiga bunyiizi. Yakola ki? But I saw repercussions later. Mukitegera? What was the point? Lwaki ndese example? Wanji? Fear of being what? Then the other thing is, some people will sabotage because of fear. We fear success. Nga ekyo nakyogeddeko dda omuntu agana naye tubanaga naye butya mukama ngazogo balabanga nga mubutufu nkumba ekibuli kisoboka naye mwamulowooza nga tukumba ekibuli like tugana mutuwowa naawe kati fe ewaffe tetufumbirwa. You fear the success of being what? And then the other thing is social or peer pressure. Because we are always fighting to fit in a certain group of what? Take a good example of our children. Abaina teenagers. Senior force bali mu bye bayita promos. Allahu akbar walillahi alhamd. Tusabira abaana baffe n'abaana ba umma. Musabira abaana baffe n'abaana baki? La hawla wala quwwata illa billah. Beginning of September or end of August, we lost one of the parents in our village. Mukyalo kye waffe waliwo omusiraamu yafa. Omusiraamu w'amaanyi mbadde mumumanyi. Naye omusiraamu oyo n'afa ne tumuziika. Jo ne ngenda bwe twambadde tuva okusala ejjuma ne nga kambuzeeko kwaja tembeera bweri. Awo musimba wakati ne munzijukiza ebintu bibiri. Kambuze kaja tembera bwekola ki? Tuba tuli awo tuli kubuuza kwaja tumwami yakamuzika ndoza weeks ennene nnyo ziri ezo oba mwezi. Ng'omuwala gusse. Pulome muwuba pulome mukola ki? Abaana abambala ebitete ebyabagole ku pulomo. Amuve ku bali ab'ennyonyi abo musooke mubalekeyo kirasi ddala. You know the pressure our children have. Allahu akbar. Mumanyi pressure abaana gye baliko. Ate mujjukire bataata tebabikola ki? Naye era gwe toswalako ko omusajja yakutte ekinaana kya sukulu fees era agende mu bya promo. Naye jjukira that thing to the child is emotional. It is from the heart. And when you hurt the heart, kasookosa omutima ebinaddirira bikole ki? Ban TV, connecting Africa to the world. Where is the point? The need to belong, peer pressure. I want to belong to this category of people. Kati nze natunudde yesterday ku ssomero lya muwala wange babadde mu party. Naye director of the school yayambadde kanzu mashallah. Najja n'omwana we nga bakumba ku carpet. Ne bagenda we batadde akapande nga bwe kati ne babakuba ebifaananyi byabwe omuwala n'amala n'afukamira n'amusabira edduwa n'esika ekifaananyi muwala nga ali kuki n'abaana abalala bali kuki balowooza ki? Are we there? Mula generation gye tulimu oba abaana baffe bye bagenda okusanga kigenda tubeerera kizibu nnyo ffe okuwangaaza abaana baffe nga bawangaalira mu competitive world bwe tutyo nga tebategeera. You have to groom your child to belong. Omwana ategeere nti wadde nsoma mu ssomero lya bbeeyi naye ate ebbeeyi yange teyenkana banyonyi naye wadde ndyamu awo saamuweya nina kwegamba sente yakululuuzi wadde gyendi naye yakuki bazadde bameka babikola mukitegeera. So peer pressure is one of the things that causes self-sabotage. Era one of the funny things abaana bakadde weeks 2 emu mwana nga yakadda ku ssomero yankubira sinanga mama promo biki ne mga promo neyo tega sente ndabanga ze siraba ne wayitawo ndowooza wiiki nankubira essimu nangamba nze mama ebya promo mbivuddemu ngenda kwambala uniform. Do you know what it means?
yangamba ngenda kola ki nego manya esomero y'abaana 2 senior 4 y'abaana 2 240 ayagala kwambala ki the other 200 oba 38 oba 39 bagenda kwambala engoye emirundi 2 bajja kwambala hijabu zino ezaffe bagende muzikiti babasomere eddwa y'aba candidates bwe banaamala ozijjamu bateekemu zino engoye z'abagole zina teyire ezikomeeri bamakinge ku red carpet omu mu batunzi mukwano gwange nagenda nembimubuzaze mu tuvuga n'eberera mu kyalo sibimanyi ne bangamba bakiyita batya kupangisa kweyazika emitwalo 10 banaeze wangengezo nyingi on a serious note seriously ngazange wangezo ki naye omwana akola ki emitwalo 10 the promo is Saturday you can't pick the dress on Friday evening ne baluberamu ku Saturday if possible bring it back on Sunday if you fail Monday is a must have emitwalo 10 tuli ku nsonga yaki peer pressure okwagala okubeera nti nange I belong somewhere ate I belong to those people of class ate abakyala awo tulinawo obulwadde bungi era mu bulwadde obwo n'abaana baffe tububasiiga tukola ki mumanyi abantu ababeera nga bawangalira ku muzigo nga bekompitinga n'ogula ebaafu ya green naye n'agula ya green n'oyoza engoye n'oyanika naye n'ayanika n'ogula silipa naye n'agula silipa you know that life oh that is self-sabotage wakati nze naguze ebaafu Rahma yampadde 15 yampadde mu Justica soda n'engulamu ebaafu kati gwateza akamaza nawe oziguzeemu ki you get a point so banaye ensonga nyingi akatabo katini we can just look at 2 things as we end our talk ebirala you will look for professionals to help you if you self-sabotage. How can you overcome self-sabotage? Identify your cause. Kiki ekikuleetera okweteera emisanvu mu makubo go obuzibu buvaawa bw'omala okitegeera kuba tubikoze eki mu ebyo ebingi noonyamu gwe kikuleetera obuzibu kiki kyokola bw'omala okitegeera how do you overcome it ke kaliko exercise ge mbagambye lowooza nyinza kivaamu nti nyinza kyewala ntya if I fear success how can I prepare myself for success Fahima mbotyo okukomba ekibulimbu nga bakutte ku mukono okitya nnyo think of a way how you manage kuba olina okumba okitegeera so that is one way getting to know the cause then most important and the last point among others is self-awareness banaye mu lugendo lw'obulamu mu lugendo lwaki mu lugendo lw'obulamu mu byentegedde ennyo mu myaka gye nkoze emirimu gyange ne mu byendi is the journey of self-discovery and self-awareness. I do premarital counseling and our classes are for boys and girls that are going into marriage. Tutuza omwana n'omulenzi abagenda mu ki? But the questions we ask mwana atogwamu amaanyi ng'omuntu university graduate ng'omubuuza nti for example biki ebikusanyusa oba biki ebikunyiiza oba bw'onyiiga ennyo okola ki ng'abantu tebabimanyi mubukiramange ekyanga ate nawe bakutomera obutomezi ne bakikubuuza essaawa zino randomly kiyinza okulema I'm telling you facts ekyo nkirabyeko ku bantu bangi oli aŋŋamba nze nolowooza simanyi binsanyusa anyway mbadde sinakirowoozaako just like that olugendo lw'okwezuula mu bulamu bwaffe lukulu nnyo okusobola n'okutuuka ku buwanguzi kubeera omanya wookola ki ate ebintu byonna byenjogera tujjemu kye bayita okweyitiriza mumanyi kye bayita okweyitiriza wali twogedde ku bantu abeefuula nti they are familiar they know it all
waliwo abantu bebayita alpha female and alpha male. You know a lion? Lion bwebeera mu kifo teyagalawo biki? Teyagalawo nsolo ekola ki? It is the giant. Mulimu omuntu nga bw'abeera ewantu ayagala dominating bonna abakola ki? Ngera bw'abeera mu nsonda ali ne mutwa mwogerako alwala. Atolotoomera mu nsonda lwaki tebaakoze eki? Nga yagala abeere nga yabali on what? Naye nga tekikola lwakuba nti she is so confident oba he is so confident of himself oba estimu eri luddawa nga because he has a vacuum. Ayina kyabulamu, ayina ekintu kyanoonya kikyalemye okukola ki? Okugatta. Nga bw'olaba abaana abasoma in the so-called big schools. You do know the so-called big schools? Yes. The kids there think after school life will be sweet. Obulamu bugenda kubeera ki? Naye n'omwana uncle wange ng'asoma ku King's College nga uncle wange ali London ng'aweereza omwana omuwala buli kirungi amuweereza paaka oba bikyaliyo paaka ezo zibeeramu amasaawa nga essaawa eriko colors 12. You just change olugoye lw'ogenda okwambala n'okyusa emiguwa gy'essaawa n'okola ki? Every good thing that girl got it. And as she grew up thinking life will be tamanyi kwoza mpale, tamanyi kusimuula, tamanyi naye biri ebirala ali ki? And she was really beautiful. Well, just imagine she was my uncle's daughter. Okitegedde? Kwegamba tegeeza nange I'm not so ugly. Si kyekyo? That is a by the way. I'm saying omwana ono bwe yava mu ssomero yali asuubira ebintu birina kubeera ki? Naye obulamu bwamutawaanya because she never grew up with a mom. You remember the difficult childhood gyenjogeddeko? Teyakula na maama, anka ali eri naye amanyi sente zikola ki? Buli kimu zikikola. Naye obulamu bwamutawaanya. Abasajja bamutawaanya, eddiini zamutamwaanya. N'alokoka, n'akatulika, n'asiramuka, n'abeerako mbabuda. You know, obulamu nga buli birala. Abaana baffe olumu basoma mu masomero amanene bamanyi bagenda kusanga obulamu nga buli ki? Era bo basuubira they have to be ministers, MPs, balina kuba abantu baawa. Obulamu buyinza okukukunya n'ofuuka ng'ani. I don't know. Where is the point? Even if we take all the energy to take our children to good schools, there is a lot of time we need to sit with them and talk to them. Ebyokusoma birala n'ebyensi biki? Practically biki? Practically biki? Olwaleero former president of Sudan teyandibadde mu kaguli ng'ensi ye matongo. Matanga. The war in Sudan, the way you see it. Ensi teyandibadde bwetyo nga the man who has been shaking that country ali mu kkomera musibe. Naye ng'ensi ekyaliwo naye ng'abantu bettanga mu nyeera naye nga abadde agifuga ali luddawa. Fortunately, the war in Sudan started when I was there in Khartoum. Ng'abantu basimbira omugaati nga nze ndi ku byabulambuzi nga nkyewuunya. Abantu basimbidde omugaati layini zikavinze bwe buti. Naye nga tena omugaati nze bagumpa sigukola ki? Sigula naye nga bo basimbye layini olutalo we lwatandikira awo. Naye olwaleero bw'olaba ekiri mu nsi eyo nga naye yagirimu essaawa zino ali mu kkomera. Libya. Think of any other thing. What is the problem? Fefe nnyini tuddeyo tukole bye tuteekeddwa okukola ki? Abaana baffe tubawe obudde. Many people are saying naye ng'obuze biki. One of the things, by the way, is the attachment to children. I saw a difference between abaana bange be nakeeza okutwala okusoma mu bisulo ne be nalwawo okutwala ne mbalabamu enjawulo ne ngamba ebintu bya ddala. And for those of you who can afford, temuddamu keeza abaana mu bisulo. P1, baby class, P2, do yourself a favor. If possible, nga kikunyigiriza, take them upper primary, P6, P7. Ng'onyigiriziddwa. Oba tonyigiriziddwa.
Maybe they should begin at senior 1 if possible. Basomedde. But tunafuna obudde insha Allah. Kozi tubuzayo emyezi emeka omwaka gugweko. Insha Allah tunafunayo obudde nja kusaba mukama wange tusome ku attachment styles. Abaana bano bwe tubazaala, there is what we call attachment. The way they hold on to us in terms of love determines the way those children hold themselves in terms of love. Oba kitegeerekeka nti omwana oyo enjagala gyakwagalamu naawe gy'omwagalamu esalawo kinene kunaye butya bwe yeeyagala oba bw'atakola ki. Kati there is something scientific. Omwana omuwala ayagala nnyo kitaawe naturally paka ku myaka nga I think they're supposed to be 7. Omuwala watandikira okutegeera identity nti ono musajja ono mukazi naye era akasigalamu. Mukimanyi nti abaana abawala bawuba n'okuwuba nga bakitammwe babaagala nnyo. Did you ever notice it? Are we there? Ekyo kiri scientific nti kiconnecting ali ng'omukyala afunye ki? Omwami. And likewise the boys. They are so much attached to their mothers more than the girls. Are we there? Nze omwami wange yaŋŋamba nga asinga kwagala kuzaala abaana balenzi. Naye nze nsinga kwagala kuzaala bawala kuba nze nazaalibwa n'omuwala ki? Twazaalibwa abawala mu maama bameka? Abalenzi 7 abawala. I mean, we are 7 kids, 2 girls, 5. So nakulya mbalenzi bangi nga abawala tuli baki. So kati omwami wange yaŋŋamba nga nsinga kwagala kuzaala balenzi. Nze nsinga kwagala kuzaala bawala. So when I gave birth to my second born, who was a boy, yasanyuka nnyo nga webale kuzaalira mwana. He was really happy. Omwana bwe yagenda akula ng'omukwano ogwa nninako si gw'alina ku ki. Naye ndabawo embeera nga ne taata tekimukolera nnyo. Era nga manyina okugamba n'ebino ebyana ebirenzi bisinga kwagala bamaama baabwe. And I was like, naye namwe musinga kwagala bamaama bammwe. Because when we could go in the village, nga balekawo tata waabwe mu katebe wali, banaano balaba mu kiyungu ne maama waabwe nga ngamba naye. Kuba naye waabwe abalenzi baki? Nga byonna obiraba ebisajja ebikulu byetoolodde maama byonna ne ngamba. Tata waabwe nabo bimukola ki? Kati attachment eyo ogitegedde ogenda n'ogikutula wakati mu biseera ebizibu. Oba okitegeera akaana kano kakyali kato myaka 6 oba 7 n'okutulawo olujegero olwo n'okatwala mu kisulo n'okakasuka luddawa ne kasanga metroni w'eggulu oba whatever the case oba waddeni nga si bakambe balwadde nga si bakambwe baki. Olina obuntu bw'oli olumu nga wandyagadde omwana wakalyeko bannaye n'okafissa nga taliiwo ng'ali ku ssomero. Aba olwogula obuseenene bwa 15,000 oyagala omwana wa akiri alyeko enseenene 4 naye amazima nga takola ki. That age omwana oyo alina byayagala okugamba maama we. There was a story, not a story, my friend was sharing. Nanga omwana nga akuze mulenzi naye tebalina bondi na taata. Naye omwana yagamba nti maama ewaka wano temunjagalangako. Namugamba ogambye otya? Temunjagalangako. Naye maama gwanjagalamu katono naye taata temunjagalangako. Ne muntwala mu kisulo ku myaka 5 temunjagalangako. Omwana akola ki? N'obawo scenario yabeerawo ewaka. Taata n'omwana agenda mu jjima bikoze bitanda bibera. Omwana omulenzi kati avubuse. Openly ate abaana baffe bali open these days muve ku byaffe bye twakula. Bw'oba abeewo tebali open weesiimye but tho teweesiimye. Omulenzi yagamba kitaawe nti taata tompadde mukisa kuwangaala naawe nga mwana. Olowooza omuzadde oba ofumitiriza ekyo kitegeeza ki? Ng'omwana akitudde n'akikuteeka ku mutwe bwe. How heavy is that statement? Taata tompadde mukisa kola ki? Kubanga jjukira nti essomero emyezi 12 kitwale nti essomero niyale zirina emyezi 9 n'ekitundu ng'abaana bali ludda
kuba bawumula wiikisi 3 lwe bawumudde nnyo ekini omuki. Omwana oyo yagamba nti nabeera ku ssomero obulwadde ne bunnuma ne mpulira nga ngenda kufa ne mpita maama metro nangamba tatutijjirako n'abaffe twabaleseeyo. Ebyo ebintu bihappeninga ng'olowooza omwana wayinza okulwala nga tosobola kubeera close gyali. Kisoboka okujjako nga wasiwasi w'ekibuga olina mungi nti omwana we ne waba mulwadde omubuuka gwe n'ogenda oggulawo mu obino n'ogenda mu kikuubo nga omwana omulese muki nga mulwadde nnyo naye n'omubuuka n'ogenda mu obino. I can't do that. Kimmenya okitegeera. Kati abaana baffe bingi bye bamiisinga wakati awo nga tuba tutte ku masomero. Abaana baffe they are bullied at school. Baana bannaawe babatiizinga ne babaleetera ekikula. Omwana wo n'abeera musirise nnyo ng'abeera mu kasonda wali tanyogera kigambo. Asitama bw'ati amagulu n'agayisa mu lugoye n'ateeka wano akalevu. Gwe n'olowooza nti musirise naye nga ebirowoozo ebirunninga in the mind yabiraba luddawa. Abaana babakuba babayira amazzi ku masuuka oli ava eri n'afuka mu ssuuka zamne. Abaana bano abasoma mu babuuza ebintu they have weird confessions. Abaana boogera ebintu ebitakola ki. Ennaku ezo mutabani wange yali annyumiza. But story nekola ki. Bajja ne basoma. Bwe basoma n'asinga at that time ne bagenda mu kisulo. Bwe bagenda mu dormitory olwateeka bw'ati omutwe wansi akagiraasi ne kamusala ku liiso. Akagiraasi bwe kamusala ku liiso n'ankubira essimu ne mubuuza kizze kitya nga sinza kukugamba simanyi. Ne mugamba sunaawa gyerabira omubaka yatugamba tetuyingira buli okujjako nga tukoze eki nanga mama ekituufu nakyerabidde. Naye there are two conflicting points. Statement emu egamba abaana baatega obugiraasi intentionally. Statement emu endala egamba omwana boto yamwatikako boto z'obuwoowo babuyita obucupa bw'obuwoowo kamwatikako ne kakola ki. Whatever the statement, think of the pain omwana oyo gye yayitamu wakati maama we nga takola ki. Though wange kati ye musajja mukulu si mwana kadowooza amu nga kato ye musajja muki mukulu. Naye point is anyway,